It's page number 9, right? So it's about data preparation. So data preparation and data preprocessing, they are basically the same, right? So Yes, sir. they are basically same. What we are actually doing, you see, dealing with the missing value, that is basically data cleaning, then normalization, then encoding. So there are few similarities, but data preprocessing is a part of data preparation. They are basically same. In some literatures, you may find that this called data preparation and this called data preprocessing. Is it clear? Yes, sir. They are basically the same thing. Yes, sir. That's clear. Okay, so this short handbook is not, the final version is I'm continuously developing. So you may see in the next couple of week, I added few more text in this chapter 1. Is it clear? And don't be worried. So is it if I don't discuss that things in the class, so that will not be the in your exam. But for your own interest, if you want, you can actually read them, or if you have anything to discuss, then you can actually discuss with me in the class. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Right. Any questions? So this is just like for my lecture. So what I'm doing, I'm actually summarizing the text that I think that is really important to cover in my lecture, and I'm taking this text from several sources, like several books and several internet blogs. Is it clear? Yes, sir. Right. Any more questions? No, sir. Okay. So can we start the class of today? Yes, sir. Yes, sir. Great. So initially, we started talking about the definition of machine learning, types of machine learning problems, learning processes of machine learning, right? These things, and we also know some terms, other terms that very close to machine learning, like data mining, advanced artificial intelligence, then big data Sir, is right. sir, have you given the total book or some part of book in ELMS? It's some part of book. It's not finished yet. Okay, so whatever I do when I actually take a class, I'll try to upload it, right? Okay, sir. So I'm Sir, actually developing this one. So every week I'm trying to add some text into it. Is it clear? yes, sir. Yes, sir. Say for example, yesterday I received an email from Orpita, and she requested me to upload the second chapter, and I told her no, not today, tomorrow, because I need to add few more text that I will cover in this class. Then I will upload. Okay, so what I'll do after each lecture, I will upload this slide. Is it clear? This short handbook. Is it clear to everyone? Yes, Sir, sir. if you upload this on GitHub, maybe we can always get the latest version whenever you are uploading it. I'm not interested for that. Okay, because and I told you, so this is like under development. This is only for your lectures, so do not try to share it to others, right? So this is just topics that I'm discussing. So this is for your benefit, right? That's why I'm sharing this. This is just like a what I can say, that raw text. So I'm just developing it. Is it clear? Yes, sir. Right. So Sir, so if you normally in the GitHub, we actually uploaded the codes, and that code actually, say for example, if I upload this text in GitHub, that means you also guys are having or doing something on it. Like you're also adding some text or something, right? Is it clear? Yeah. But what's the problem? So after the class, whatever I'm covering in my lecture, that I'm uploading it to the LMS, right? I hope Yes, sir. it will be fine, right? Okay, and don't be so excited. So if you be so excited, then your excitement will be lost very quickly. Is it clear?
Yes, Yes, sir. sir. What if this class is not online, it is offline, then I'm supposed to write these things in the whiteboard, then you have to write it in your notebook, right? Then I'm not supposed to share this document with you guys. So in that time, what in that situation, what could you do, right? you, do you get the point? Yes, sir. Yes, sir. And you guys should be more smart. So whatever I am discussing, these are very general terms, general things. You need to know the terms. You need to understand the topics, and then you can actually search in Google, and you can actually develop your material, right? Say for today, we will talk about regression, linear regression, or other regression algorithms. So that's very common in the Google, right? So if you search in Google, there are a lot many things. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. If you just think this short handbook or this chota is enough for you, you will not be like me. You will not be like an engineer. You will be like a technician. Is it clear? Yes, sir. Right. So I'm just sharing these things as I, it's like my PowerPoint slide, whatever the things, or say it's an online class, so I have to actually share some materials. That's why I'm sharing it with you. But this is still incomplete, right? There are a lot many things to do. Okay, but I think it will be fine for you guys to actually know this. What I can say, the topics that actually we'll cover in our course. Okay. Any more Yes, sir. questions or any more things we can discuss? Is it okay to everyone? Yes, sir. Okay, let's start today's class. Okay, so in the previous class we started talking about linear regression. So this is very basic concept of machine learning, but it's a wonderful one because nowadays there are a lot many things, a lot many real life problems we actually solve with a simple linear regression algorithm. Is it clear? Okay, may Yes, I sir. Clear. request one or two of you to respond my talk or lecture so that Yes, sir. I'll be sure that you are listening and you are understanding. Okay. Okay, sir. But if you don't understand, please feel free to raise your hand or voice. So if you mute yourself, and if you think, if I ask this question, maybe this is a stupid question, and that my classmate or fellow classmate will say, okay, you are not understanding this very simple concept. Don't think like this. This is you. You are actually paying money to get education. So this is your right. Okay, don't feel shy about what other of your classmates, what they think or not. Is it clear? Yes, sir. Okay, so let's talk about the simple linear regression. So Sir, normally when will we have our exam? today So you have a class test, right? yes, sir. Okay, let's take the class test in the next class. Is it okay, or you are interested to give the exam today? Sir, if the Yes, sir. syllabus is the same, then there's no problem. স্যার So আজকে দিলে ভালো হতো স্যার, নেক্সট ক্লাস আসলে ঈদের পরে তো স্যার, ঈদের পরের দিন so অনেক ঝামেলা you'll হয়ে get যাবে। you'll get enough time, right? ঈদের পরের দেই তাহলে তো বেশি সময় পাচ্ছ তোমরা। Yes, sir. Okay, After sir. Eid, Okay. If the Hundred syllabus is Either for then better. sir, if the syllabus will be সিলেবাস আজকে increased, পর্যন্ত then হবে। it's the problem. শোনো, আজকে যতটুকু পড়াবো তার সেই পর্যন্ত সিলেবাস হবে, ঠিক আছে? Okay, sir, তাহলে সমস্যা নেই। ওকে, ঠিক আছে। আগে পড়ো পড়ো, মানে এত এক্সাইটেড না হয়ে তোমরা একটু এনজয় করো ক্লাসটা। ওকে ওকে, ঠিক আছে, সবাই ঠিক আছে, সেট। জি স্যার, লার্নিং ইজ ইম্পর্টেন্ট। yes, sir. Yes, sir. এখন সবাই একটা নাও, টেক এ ডিপ ব্রেথ, ঠিক আছে? এখন মাথার থেকে গার্লফ্রেন্ডের চিন্তা, বয়ফ্রেন্ডের চিন্তা, বাসার সব আদার চিন্তা বাইর করে ফেলো, ঠিক আছে? একদম এর মধ্যে ঢুকে পড়ো, হোয়াট আই এম সেইং। So we are talking about simple linear regression. So there are few other types of linear regression like multiple regression, multivariate linear regression. But it is very important to understand the first basic concept, simple one, simple linear regression. Okay. So for the simple linear regression, we have one dependent variable x and one dependent variable y and one independent variable x. So we have x and y. Is it clear? Yes, sir. So x is basically our input data and y is basically our label. Say for example, if you look at this figure 1.2, you see we have two axes, y, x and y. So
y is dependent variable and x is independent variable. So y basically depend on x. So say for example, okay, just given one example now. Say for example, sorry. So salary based on resignation. Right. So before that, just one note. So maybe you'll get background noise because today I'm feeling so hot and I'm taking class from my bedroom because I have one AC. So in my study room there is no AC. So I'm taking class in from my bedroom. So you may see sometimes my baby is crying. So don't say I'm sorry for that. If you listen this kind of noise. Okay, so I hope it will be fine. Okay, so can you see the table? Yes, sir. Table 2.1. So in table 2.1, we have first two columns. Just look at the first two columns now. One is our x is our input column and y is our output column. So based on the value of x, we have a corresponding value for y. Is it clear? Yes, sir. If it is a 1, then y equals to 150. 150. Say for example, we can consider it as a house price. Say for example, if you have a 1-bedroom house, then the price is, say for example, 1,50,000. Say for example, or 1,50,000. Say 150k. Say for example, 150k. That means 1,50,000. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, If sir. the house has the 4-bedroom, that means the house, you can say it's a house rent is like a 300k, or if it is a 5-bedroom, then you can see the house rent is 350k. Is it clear? Yes, sir. So now you can see we have a relation between x and y. So based on the value of x, we have corresponding y, and which is basically tells us the rent of a house. Is it clear to everyone? Yes, sir. And now if you put this data into this figure, that will be a linear figure. Say that will be a linear representation of the data, right? Yes, sir. Okay. Let me draw let me use MS Word. Or what we can do? Can we use chatbot here? How can we use chatbot? Where is the option? Whiteboard, Sir, right? We can use first is whiteboard. Start now. Send. About it. Can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This one? Okay. Then we can close the word. So thing is like this. Say for example, if you look at, can you see the PDF? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. just remember the values. For x, we have y. So for it's a 150, 200, 300, and 350, right? Yes, sir. So is it 1, 2, 4, 5? 3 is missing. You see the 3 is missing. Is it clear? Yes, sir. Okay. So what? Okay. This is pen, right? This is pen. So what we have? I'm sorry for bad drawing. Oh, sorry. Say for example, we have y and we have x. Can you see this whiteboard? Is it Yes, sir. clear? Yes, sir. Yes, What we are saying? Yes, We sir. have value 1, 2, 3, 4, and 5. So these are like how to write. Okay, we can write here. This is 1. This is 2. This is 3. This is 4. And this is 5. And for each of our value x, we have corresponding y. So this one is a 150, right?
Yes, sir. 150. 150 for 1, for 2, this is 200, and for 3, the value is missing. There is no value for 3, so we can say what, and we can say here what. The 3 is missing, right? Yes, sir. Okay, so for 4, it's like 300, right? And for 5, you say 350. 350k. Okay, so now you can see each value of x are linearly what we can say, they have a very linear relation, right? So we Yes, can sir. say okay, we can say like we have a little straight line here, this straight line. Say for example, say for 1 we have this 150. this right, 150. For 2 we have 200. For 3 we don't know, but for 4 we have say for example like this. For 5, okay, so what we can do, we can use this line. Do you get the idea? Of course. Yes, sir. Okay, so this is a very interesting, very simple algorithm, but it's really interesting. So the line will be like this. The line should be like this. It's from 0 to like this. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So for each corresponding value of x, we have the value of y. So here x is our independent variable. So x doesn't depend on anyone, but y is a dependent variable, and y is basically depend on x. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So what we can do, we can build a model that's normally we can say mathematical model, or now we'll say it's a regression model, or we can say simple regression model, so that we'll actually develop a function like y equals to function of X. x, so that each value of x will have a value of y. Say for example, if you know for 1, if it's a 1-bedroom house room, one bedroom house, then the y will be 150k, right? If Yes, sir. x equals to 5, it is a 5-bedroom house, then house rent will be say 350k. Is it clear? Yes, sir. Then Yes, we sir. can easily say if y equals to 3, then what will be the value, right? Yes, Is it sir. clear? Yes, So sir. these values not given here. Or if x equals to 6 or 7 or 8 or 9 or 10, then what will be the value for y? Is it clear? Yes, sir. We can. So as a human, we have an intelligence. That's why we can easily say if it is a 3-bedroom house room, then what will be the rent? So If it 250, is sir. 250, right? If it is a 3-bedroom house, then it will be 250k. As a human, we can find it out very easily. But what about machine? How machine will find this value 250? Or if we say if it is a 10-bedroom house room, 10-bedroom house, then the rent will be 700k, right? Yes, sir. So it is easy for us, but how the machine will find that value? So that is basically the challenge. So that's why actually we are applying this simple technique called simple linear regression. Then we'll go for multiple linear regression and multivariate linear regression. Even we have another linear regression model that's called polynomial linear regression model. Okay, so now we are talking about simple linear regression, right? Is it clear? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. In simple linear regression, uses traditional slope intercept form to predict the dependent variable y
as output based on the given independent variable x as input. Is it clear? So Yes, sir. we will actually, what we'll do, we'll actually draw a line, or we can say this line is a slope. So we are actually drawing a slope here. So a slope here. Is it clear? Okay. Yes, sir. So to predict this value 3, so what we can have, if we can draw a slope like this, then we can easily find, so value for 3 will be like 250. Is it clear? Yes, sir. Or value for, say for example, if you say what will be the value for 7, so that will be like this, for example, right? So Yes, sir. this line Yes, will sir. go for like this. So this is basically the basic concept for simple linear regression. And in simple linear regression, we have only one independent variable and only one dependent variable. We have only one x and we have only one y. Is it clear? Yes, sir. So Yes. it uses traditional slope intercept form. So this is called slope intercept form, this line, right? Okay. Yes, sir. Slope and intercept, there are two words, one is slope and one is called intercept. So you see this line is called slope and this point is called intercept. You see 80 pointer, so 0 0, or we can say this point, the line basically intercept the y-axis, that is called intercept. Is it clear? Yes, sir. Okay. So we can go to the next page. So there is a formula. So this linear regression actually basically came from the statistics. Sorry, that's wrong. Okay. So this linear regression actually came from statistics. So there is a mathematical formula to find y. So this one. So if you look at the formula 2.1, so we have a formula y equals to theta 0 plus theta 1 times x. Is it clear? So just this simple equation. Y equals to theta 0 plus theta 1 times x. Dot means times, right? So equation 2.1 shows the simple linear regression function. So this is simple linear regression function where x is the input training data, where x is, so if you found any kind of grammatical mistake or any inconsistency in this text, please feel free to tell me. Okay, so that will really helpful for me. So where x is the input training data or input data and y is the labels of data, right? Is it clear? So in Yes, this sir. equation we have x and y, that means we have x and y. Is it clear? Yes, sir. So x is our input data and y is our label, corresponding label. Okay. So theta 0 in other literature, you may find or found that this theta 0 maybe is a beta 0 or b0, whatever in other mathematical symbols, right? So I'm using here theta 0. So theta 0 is y is intercept. So theta 0 basically this position. So this position is called theta 0. This position, this point is called theta 0. Is it clear? This Yes, is sir. the intercept. Okay. And theta 1 is the slope of the regression line. So this line, this red line, this line is called theta 1. Is it clear? Yes, sir. So Yes, this is sir. one, this one is our theta 1. So give your attention, full attention here. So we are starting with a very simple algorithm, but day by day it will be very complex or interesting. We may say it will be interesting. So if you don't understand the basic concept, so after 1 or 2 class, it will be very difficult for you to understand that advanced topics, and what will be the thing you will lose your interest on machine learning, and then say, oh, machine learning is a boring subject, or I am not good enough to understand machine learning. Then you will give up. So
Is it easy to everyone? So you guys understand this concept? Yes, sir. What actually we are talking about up to now? Yes, sir. Right. So this is basically the mathematical formula, and who actually invent this formula, right? Now the question, sir, how do you get this formula? So did you invent it? No, I didn't. So some of the mathematicians, if you search in Google, you will see in maybe it's about 17th or 18th century, some of the mathematicians, they actually developed this kind of mathematical equation or statistical equation, right? So basically in machine learning, we actually use lot many statistics or statistical formula or mathematical formula. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, So sir. now we have 4 symbols, right? So if you, one more interesting thing, sometimes actually if we read a journal or a research article, say for example, if you are reading a research article on machine learning, and you will see lot many mathematical symbols, and the thing is you will feel bored to read them or to understand them because you are not familiar with this kind of symbols. So now it is very clear to you what is x, what is y, what is theta 0, and what is theta 1. So each of the symbol, they have some meaning, right? So x is basically our x-axis, y is basically our y-axis. So x is basically our independent variable, y is our dependent variable, theta 0 is our intercept, and theta 1 is our slope, the regression line. Is it clear to everyone? Yes, Yes, sir. sir. Good. Then so this regression line is also known as coefficient of independent variable y. So you can also say it in so there are a lot many literature, lot many books. It's not only one book we have. So in statistics we normally say it regression line or coefficient of independent variable, but for machine learning we say coefficient weights. Is it clear? So this line is called coefficient weights in machine learning. Are you guys getting me? Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Then to find the value, so to solve this equation 2.1, what we need few other equations. Say now we need to find the value of theta 0, right? And we need to find the value of theta 1. So x is given, we have to find y. So what we can do, if we can find this theta 0 and theta 1, then we can easily find y. Yes, sir. Is it clear to everyone? Yes, sir. And there are a lot many what we can say the way to find theta 0 and theta 1. I'm just introducing one of them. So what I found is very easy to understand. That's why actually I'm using it here. So for theta 1, what we can so let me talk about theta 1 first. So this one, equation 2.3. Is it clear, everyone? Are you guys listening me? Yes, I'm loud sir. and clear, and you are understanding everything, right? Yes, sir. Sir. Okay. So theta 1 is basically r times sy divided by sx. Here, r is the correlation coefficient and s is the standard deviation. So we'll find the standard deviation of x and standard deviation of y. That is another mathematical formula. And how to find the correlation coefficient, that is another mathematical formula. Is it clear? Yes, sir. So now there may be a question in your mind, sir, what we are learning? We are actually learning statistics, but you are actually talking about some complex mathematical equations. So machine learning is totally based on mathematics and statistics. That's why the general people, they feel boring or they feel bored for this kind of mathematics. Is it clear now? Yes, sir. Right. So Yes, sir. first thing, how actually we find the standard deviation of x and y. So we have x, we have this value 1, 2, 4, 5. So we can easily find the value of standard deviation of x, right? Yes, sir. From the So equation for is finding standard deviation is the what is called the root summation of x minus x bar. What is x bar? average of x. Mean of x. Right, mean of x. Good, very Yes. good. To the power, some of you are really good. Okay, very good. So this is root summation of x minus x bar, which is the mean to the power square divided by n minus 1. So this is the general or generic formula for finding standard deviation. And I didn't invent this one, right?
So you can Yes, sir. search in Google who actually invent or propose this formula for finding standard deviation. So similarly, you can find the standard deviation for y. Is it clear? Yes, sir. So we have Okay. learned in statistics course. Right. So these are the formulas, mathematical formulas, nothing to do with this. We have to memorize these formulas. So normally we don't memorize it. We actually write it down somewhere. So I have write these things in this chotha, right, in this handbook. So this is very easy to use. So if you need to know how to find the standard deviation of a variable, just search in Google or open my chotha. That's it. Simple. You don't need to store these things, these mathematical equations or formulas in your brain. Don't do that. Okay. Just Okay, you need to know that process. Okay. This is happening. Okay. So the formula for finding correlation coefficient or R, which is basically summation of x minus x mean or x bar times y minus y mean divided by root summation of x minus x bar to the power square y times y minus y bar to the power square. Is it clear? Yes, স্যার sir. একটা কথা ছিল জি স্যার বলেন। প্যাটার্ন রিকগনিশন কোর্সে আপনি বলেছিলেন যে এইখানে একটা সামেশন সাইন হবে y মাইনাস y বার হোল স্কয়ারের আগে, এই দুইটা হচ্ছে আলাদা টার্ম হবে আর কি, সামেশন সাইন হয়ে পরে মাল্টিপ্লাই হবে আর কি দুইটা। আচ্ছা তাহলে তো ভুল করছি। তাহলে পরে আপনি আপনি বলে দিয়েছিলেন যে আপনি এটা ঠিক করে দিবেন পরবর্তীতে, আর আপনি ক্যালকুলেশন করার সময় ওইভাবে করেছেন, মানে ক্যালকুলেশনে ভুল নাই। আচ্ছা তাহলে I'll check it মেবি, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। Okay, এখানে সাম হবে, তাহলে আমি এটা কারেকশন করে দেব, ঠিক আছে। ইকুয়েশন নাম্বার কত? 2.4। 2.4 তুমি আমাকে ইমেলও করে দিও, ঠিক আছে, যদি আমি বলে দেই। জি স্যার। সো ওকে, আমরা কি করতেছি? লেট মি চেক ইট নাও ইন গুগল। জাস্ট সিম্পলি গুগলে গিয়ে সার্চ দিলেই হয়ে যায়, ঠিক না? Yes, sir. কোরিলেশন কোএফিশিয়েন্ট ফর্মুলা। না ফর্মুলা তো ঠিক আছে, সামেশন তো নাই। স্যার You see? আছে, এই যে দুইটাই সামেশন ডিনোমিনেটর আর কি, দুইটা সামেশন। ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ট্রু 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 ট্রু, হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে প্লাস হবে, প্লাস হবে, রাইট রাইট রাইট, এই যে দুইটা সাম, রাইট রাইট রাইট, হ্যাঁ ঠিক আছে, গুড গুড গুড, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ, এটা কারেকশন করে দেবো, ঠিক আছে। ওকে গ্রেট, ইজ ইট ক্লিয়ার? সবাই বুঝতে পারছো? Yes, sir. Okay. So now let's do an example. So this is an example. So right, so it will be like a not dot, it will be a so there will be another summation symbol either here, or you can add plus symbol here. Okay. Okay, so we have x and y. So we have these values are given, and corresponding y values are also given. Is it clear? Yes, sir. Okay, so what we need to find, we need to find these values like x minus x bar, y minus y bar. So x minus x bar, y minus y bar. So if we find the x bar, which is basically the summation of these values divided by 4, right? Yes, sir. Y bar means the average of y, which is basically the summation of these values divided by 4. Yes, sir. Okay, so we can easily calculate these values, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so okay, so this is x minus x bar, right? Yes, sir. So x means, you see, it's a 1. 1 minus 3, right? Yes, sir. So Yes, 1 sir. minus 3 is a minus 2, right? Yes, sir. Is it clear to everyone? Then 2 minus 3 is minus 1, 4 minus 3 1, 5 minus 3 2, right? Yes, sir. Okay, we have this column. Then we can say y minus y bar, which is basically the value of y minus value of y bar, which is 250. So 150 minus 250 equals to minus 100, right? Yes, sir. So if we have these values, then we can easily find this value, Yes, sir. right? So this is basically the x minus x bar times y minus y bar, which is basically the multiplication of these two values. Minus Yes, sir. 2 Yes, sir. minus Into 100, minus which is minus a plus, and is a 200, right? Yes, sir. Yes, Is sir. it clear to everyone? Yes, sir.
and this is the square root of this x minus x bar and x square root of y minus y bar, right? Yes, sir. Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay, so we can take these values and we can find the value for correlation coefficient R, right? Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. Clear. So if you find the correlation coefficient, then if you put all the values here, then it will be like a 1. Is it clear? Yes, sir. If you do this calculation, mathematical calculation, then you will have a 1 for R, right? Right, sir. Yes, sir. Okay, and the standard deviation for y is basically this value, and standard deviation for x for this value, right? Yes, sir. So that we can find the theta 1, which is basically R times the standard deviation of y divided by standard deviation y x, which is basically 50.003. Yes, sir. So we can say it is a 50, right? Yes, sir. Right. So we can say this one, then if we have the value for theta 1, so if we have the value for theta 1, then we can easily compute this one because we know the y bar, x bar, so we can easily find the value for theta 0. Theta 0 equals to y bar minus theta 1 times x bar, right? Yes, sir. Yes, sir. Then if we actually put the values, then we can easily find theta 0, that means this one, x y bar minus theta 1 times x bar. Just use the calculator to have the value, right? Yes, sir. Almost 100. Right? So this is, we can consider it as a 100, right? This is very close to 100 and this is very close to 50. Make it round figure, right? Yes, sir. Okay, so now we have theta 0, we have the value for theta 0 and we have the value for theta 1, right? Sir, Yes, sir. how we get the formula? Theta 0 equal to y bar minus theta 1 x bar. Very good question. কেউ একজন উত্তর দাও। প্রথমত হচ্ছে ম্যাথমেটিশিয়ানরা এটা কোন একটা মানে প্রমাণের মাধ্যমে তারা বের করে রাখছিলেন যে লিনিয়ার রিগ্রেশন ফর্মুলাটা কি তাহলে কি হবে। এই কাজটা কিন্তু আমরা করি নাই। এই কাজটা দেখা যাবে 1700 বা 1800 সেঞ্চুরিতে কোন একজন ম্যাথমেটিশিয়ান বের করছে। বুঝতে পারছো তুমি? Yes, sir. Yes, sir. রাইট, এই ফর্মুলা কিন্তু নট গিভেন অর নট কি বলবো ইনভেন্টেড বাই আস, আমরা ডেভেলপ করি নাই। তোমার যদি জানতে ইচ্ছা করে তাহলে সার্চ ইন গুগল যে কে লিনিয়ার রিগ্রেশনের এই ফর্মুলাটা y = θ 0 + θ 1 .x আবিষ্কার করছে। স্যার ফ্রান্সিস গ্ল্যান্টন। উনি কিন্তু একা করে নাই, খেয়াল করে দেখো। আচ্ছা স্যার, ক্রিয়েটরে ওনার নামটা আসে আর কি। রাইট, কিন্তু তুমি যদি আরো একটু ভালো করে সার্চ করতে, সে মনে হয় ফ্রেঞ্চ ম্যাথমেটিশিয়ান ছিল। ইয়েস স্যার। এবং সে কত সালের ছিল বলো তো, কোন সেঞ্চুরির? শুনতে পাচ্ছ? স্যার শুনতে পাচ্ছি স্যার। এই পেপারটা যেটা পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে 2001 এর ছিল পেপারটা। আরে না, কিসের 2001? গ্যালটন পিয়ারসন এন্ড দা পিএস। সে হয়তো করছে এই পেপারে, বাট তুমি অ্যাকচুয়ালি দেখো সেই পেপারে আগের পেপার রেফারেন্স দেওয়া আছে, পরে দেখে বইলো। লিনিয়ার রিগ্রেশন তোমার আমাদের নিউরাল নেটওয়ার্ক এগুলো তো 1980s এ আসছে। জি স্যার। তাহলে লিনিয়ার রিগ্রেশনের ফর্মুলা কি 2000 এ আসে? পাগলের মতো কথা নাকি? এটা স্যার মনে হয়তো পরে আপডেট করছে কিছু একটা, হয়তো এরকম একটা পেপার পেপারে করছে। স্যার 16th সেঞ্চুরির দিকে ছিল আর কি স্যার, 16th সেঞ্চুরি, রাইট, 16 বা 17th সেঞ্চুরির দিকে ছিল। জি স্যার। সো তুমি কি বুঝতে পারছো বাবা যে এই ইকুয়েশনগুলো এখন আমরা ডেভেলপ করি নাই? জি স্যার, এটা তো সিম্পলি স্যার লিনিয়ার ইকুয়েশন, y = mx + c। এইটা কিন্তু হচ্ছে তোমার একটা স্ট্যাটিস্টিক্স এর ফর্মুলা, দ্যাটস ইট। আর তুমি বলো স্যার এই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের ইকুয়েশনটা আমি কি করে বের করলাম বা কই থেকে পাইলেন? সো বেটার টু আস্ক দিস কোশ্চেন টু ইওর ম্যাথমেটিক্স টিচার, নট মি। ঠিক আছে? আমি আসলে জানি না। ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? সবাই কি বুঝতে পারছো? তাহলে এখন তুমি খেয়াল করে দেখো যে আমরা জানি যে থিটা 0 এর ভ্যালু কত? 50 and the value for theta 1 is 100, right? Yes sir. তাহলে x যদি 1 হয় তাহলে y কত হবে? 150. 100 + 50, রাইট? কারো কোনো সমস্যা আছে? না স্যার। নো স্যার। আচ্ছা, x যদি 2 হয় y কত হবে? 250 x যদি 1 হয়
তাহলে কত 100 প্লাস 50 150 x যদি 2 হয় তাহলে 200. 200 কত ছিল কেমন 200 হয় 250 না হয়ে যায় 250 হয়েছে 250 হয় আমাদের এখানে ভুল আমরা ভুল করছি আমাদের ডাটাটা দেখো এই ডাটা এখানে 250 দেওয়া আছে এই দেখো এই যে জি না 200 দেওয়া আছে 200 তো হবে না বুঝতে পারছো সামহাও এখানে ক্যালকুলেশন একটু ভুল আছে এটা কি বুঝতে পারছো জি স্যার থিটা থিটা 0 থিটা 1 এর মান কত 100 আর এইটার মান কত 50 তাহলে এটা কত হবে 250 হবে না জি স্যার এখানে আমরা ভুল করছি ক্যালকুলেশনে দিস উইল বি 250 স্যার আমরা তো ভ্যালুটা এখানে প্রেডিক্ট করতেছি মানে ইকুয়েশন থেকে এই কারণে হয়তো বা স্যার মানে এটা ঠিকই আছে স্যার আমরা যে ফর্মুলাটা বের করছি আর কি স্যার না না না, দাঁড়াও x যদি 1 হয় তাহলে 1 into 100 কত হলো 100 plus 150 দ্যাটস ফাইন তাহলে x যদি 2 হয় তাহলে কত হবে x 2 হলে কত হবে 100 into 2 to 200 plus 50 to 250 250 হবে এটা 250 হবে দ্যাট উইল বি 250 এখানে আমার ভুল আছে সরি তোমরা একটু চেক করে নিও ঠিক আছে ভালো জিনিস ধরা পড়ছে তো স্যার থিটা 1 তো এই 50 থিটা 150 না ও আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ 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 আমরা জি, উল্টা স্যার। রাইট জি, স্যার। ঠিকই আছে রাইট ইউ আর রাইট হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা ঠিক আছে ঠিকই তো আছে জি স্যার শুধু শুধু বেজাল করতেছি আচ্ছা আমরা উল্টা চিন্তা করতেছি জি, থিটা 1 এর ভ্যালু হচ্ছে কত থিটা 1 হচ্ছে তুমি দেখো থিটা 50, 1 হচ্ছে 50 আর থিটা 0 হচ্ছে 100 100 জি তাহলে স্যার Yes, sir. যদি x এর ভ্যালু যদি 1 হয় তাহলে কত হচ্ছে এই 2 তোমার into এই 50 থিটা 1 হচ্ছে 50 into 1 তার মানে 50 প্লাস হচ্ছে 100 100 তাহলে 150 এইবার ঠিক আছে রাইট সেটা বলি ভুল হচ্ছে কেন তাহলে এইবার ঠিক আছে রাইট ইজ ইট ক্লিয়ার ইয়েস স্যার আচ্ছা তার মানে আমার এটা 150 ঠিক আছে x এর ভ্যালু যদি আমার কত হয় 2 হয় হয়। তাহলে 2 into 50 কত হবে 100 100 প্লাস 100 কত 200 200 200 আমার টেবিলে দেখো 200 আছে এখানেও 200 আছে রাইট ইয়েস স্যার এখন x এর ভ্যালু তো 3 দেওয়া ছিল না ছিল এখানে 3 ওয়াজ মিসিং রাইট ইয়েস স্যার সো উই ক্যান প্রেডিক্ট সিম্পলি x যদি 3 হয় তাহলে কত হবে ইকুয়েশনে আসলে কত হচ্ছে 3 into 50 তাহলে কত হবে 150 150 plus 100 প্লাস 100 তাহলে কত হচ্ছে 250 250 হইছে ইজ ইট ক্লিয়ার ইয়েস স্যার আচ্ছা x যদি 7 হয় তাহলে y এর ভ্যালু কত হবে 7 টাইমস 50 কত হয় 100 plus 350 450 হবে 450 তার 450 হইলে তার সাথে আমরা অ্যাড করব কত 100 স্যার 450 স্যার টোটাল 450 স্যার আচ্ছা তোমার 7 এখানে কত into 7 into 50 35 জি হ্যাঁ স্যার মানে Total 350 আর Plus- সাথে হচ্ছে তোমার 100 তুমি যোগ করতেছো তাহলে 450 হচ্ছে ঠিক না জি স্যার টোটাল Yes, sir. 450 তাহলে কি আমাদের সূত্র ঠিক আছে জি স্যার ইজ ইট ক্লিয়ার ইয়েস স্যার সবাই কি বুঝতে পারছে Yes, sir. আচ্ছা এই ফর্মুলা গুলো তোমরা অলরেডি সি প্রোগ্রামিং দিয়ে সলভ করেছো রাইট or Java programming you must know how to actually do these kind of things or you can write method or class for linear regression or simple linear regression using C programming or Java programming as you are the computer engineer is it clear ইয়েস স্যার right Yes, sir. but nowadays we have some high level super high level language like Python or Julia or R they actually implement these kind of things for us so there are built-in libraries so you can easily call that functions right I'll show you in Python is it clear ইয়েস স্যার any questions but Python is not for you guys Python is for other students like students from other discipline right so Python Yes, is sir. for like a doctors or army officer or pilots those who actually want to do something in machine learning Python is for them but for you guys if you use Python fine but you can actually write your own function in Python there is a option you can actually define functions you can define class in Python right even if you do it in Java or C programming right is it clear to everyone ইয়েস স্যার okay any questions regarding simple linear regression নো কোশ্চেন স্যার okay great
Then we can move to the next topics, that is a multiple linear regression. So in our real life, in general, we may not have one single input feature or one single independent variable. We may have more than one independent variables, right? Yes, sir. So if you think about or consider the real life scenario, so in the real life scenario, we may have more than one input variables, right? One independent variables. And for Yes. that independent variables, we have corresponding dependent variables, right? Yes, sir. So in real life, we have, if you look at this table 2.2, in real life, we have, say for example, here actually we mentioned two variables, x1 and x2, and they are capital X1 and capital X2, right? Yes, sir. Because we represent instances in machine learning with small x. That's why we use capital X for column and small x for each row, right? Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. Okay. So for multiple linear regression, which is known as MRL, also known as simple multiple regression, is an extension of simple linear regression. It is used when we want to predict the value of a dependent variable, যেটাকে আসলে we can also say that it's an outcome, target, or forecasting value based on the value of two or more independent variables. That is called explanatory variables or input variables. Is it clear to everyone? Yes, sir. We use MRL or multiple linear regression to know the relationship between two or more independent variables and one dependent variables. Keep in mind, here we have two or more independent variables, but only one dependent variables. So equation for multiple linear regression is shown in equation 2.7, where so this one where y is our dependent variable, so we have only one dependent variable, where theta 0 is the y-intercept. So theta 0 as it is like this, theta 0, and theta 1 times x1, which is basically the slope for x1. Is it clear? So when we actually talk about a simple linear regression, we have only one column, right? One dependent variable. That's why we have a one regression line, right? So this regression line represent x, only x. But now we have multiple regression line, x1, y1. So we should have multiple regression lines, right? Yes, sir. So theta 0 times x1 is for theta, theta 1 times x1. So theta 1 is for column 1 regression line plus theta 2 times x2. X2 is our second input variable. So we should have another regression line for that column or that independent variable, right? Similarly, we should have xn column, the last column, and we should have a corresponding theta n regression line. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes. Right. So normally, if you think for theta 0, there is a no x, but there is a 1x that called theta 0 times x0. So normally x0 is a virtual column and value for that column is 1. So if you multiply 1 with any value, that is basically that value, right? So if you multiply x with 1, that is x, or 10 with 1, that is a 10, right? Yes, sir. Right, sir. So there is another x0 here, but we normally don't mention it in the equation because the value, so there's an imaginary column or virtual column, and the value for that column, all the values for that column is 1, so that we actually omit theta x0 with theta 0, right? Is it clear to everyone? Yes, sir. So all of you understand this equation? Yes, sir. Any doubt? Anyone has any doubt how we actually get this equation? So if you understand simple linear regression, y equals to x equals to
theta 0 plus theta 1 times x. Then if you have a multiple column, then we have a y equals to theta 0 plus theta 1 times x1 plus theta 2 times x2 plus dot 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 theta n times xn. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Clear. Any questions? No question. Okay, then we can actually rewrite the above equation like this: theta 0 plus summation of I 1 to n, right? Theta I dot theta capital X I, here I actually goes from 1 to n, right? Summation of I 1 to n, theta I times capital X I. Is it clear? So we can rewrite this equation from the above line, right? From the above equation. Yes, sir. Any It's the same questions? tool. Yes. Right, that's same. Any questions? No, sir. Okay, then we can go for an example. Say for example, now we have this table x1 and x2. So capital X1 is the first column, capital X2 is our second column, and we have corresponding y. So y basically now depend on both two variables. Is it clear? So y is not depend on x1 or either x2. So y is basically depend on the what you can say, the correlation of these two column x and y. Right? Is it clear to everyone? Yes, sir. Right. So we have the equation, right? So now what we have to find? We have to find the parameters. Here the parameters are theta 0, theta 1, and theta 2, right? So if you find the parameter theta 0, theta 1, say for example, we have this equation up to now, right? So we need to find theta 0, theta 1, and theta 2, so that other values are given. So the x, capital X1 and capital X2, these two values are given. So what we have to do, we have to find the value of y. We need to predict the value of y, right? Yes, sir. Is it clear to everyone? Yes, sir. Now, so now we need to use these equations, like equation 2.8 to 2.10. So for finding the theta 0, the formula is like theta 0 equals to y bar minus theta 1 times capital X1 bar minus theta 2 times capital X 2 bar. Is it clear? Yes, sir. Okay. So to find this, we need to find the value of, so other values are given, right? Y bar is given. So we can find the y mean or y average from y, capital X bar from capital X column, capital capital X2 bar from capital X2 column. So what we have to find? We have to find theta 1 and theta 2 first, right? Yes, sir. So here is the equation for finding the value for theta 1, which is equals to summation of x2 to the power square times summation of x1 times y. Look at very carefully. So how many values we have? 3, sir. We have only two values. So here we have okay. Okay, just a minute. So here basically when we say x2, so okay, so so here basically we have two column and one dependent column. So two independent column, one dependent column, right? Yes, sir. So that to write the formula, the way is to, like, when actually we find the theta 0, that means we consider x2 to the power square summation of x2 to the power square times summation of x1 times y, right? Yes, sir. So the second one first, and then we write minus summation Summation of of x1 times x2 times summation of
x to y. You see, we just write these things in a reverse way. Yes, sir. This is for only two variables. Say for example, if we have another x, then what to do? So there will be three terms. Right. So here we are considering theta 1. That's why we choose x2. Look at here. So theta 1. That's why x2. Here theta 0. That's why x1. If you look at these two equations very carefully, you see they are basically similar thing, but the values are different. We are taking the alternative values, but divided by this part is same. You see this part is same for both the equation 2.9 and 2.10. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Right. So if we have another column, say for x3, then we need to find theta 3. Yes, sir. So what will be the value for theta 3? So theta 3 will be x3 x2 square, x1 square into Why x1 square? theta summation of theta summation of x2 square, sir. x1 square into Then the total scenario will be changed. জি স্যার থিটা 1 এবং থিটা 2 এর ফর্মুলা চেঞ্জ Right. হচ্ছে Then we have to consider x1 and x2 together. Yes, sir. And rest of the value will be say for example now we are actually considering theta 1, say then we are considering x2, we are considering theta 2, we are considering x1. Say if we have another theta, then for theta 1 we will consider x2 times x3, right? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. And for theta 2 we will consider x1 and x3, and for x3. theta 3 we will consider theta X1, 2 X2. x1 and x2. Right. Good. Right. So you need to actually just think little bit how to actually we can actually write or we can actually find the equation for theta 3, theta 4, theta 5 like this. Okay. Then it will be like a very complex calculation. That's why we need machine. So that's why actually we are actually saying it's a machine learning problem. Is it clear? Yes, sir. Okay, now if you look at this example, say for example we have value for x, we have value for y, and we have value for x1, x2 and y, right? So this is Yes. our training set. This first three column, this part of first three column is our training set, and now we can easily find the x1 mean, x1 bar, which is the average, right? 20 divided by 5 is a 4, right? Yes, sir. So we can easily find the capital X2 bar, which is this value, Yes, sir. summation of Mean this value X2. divided by 5. So similarly, you can find the value for y bar, right? Any doubt? No, sir. We can also find these values like x1 to the power square, x2 to the power square, and their sum, and x1 times y, right? And their sum, x2 times y, their sum, x1 times x2 and their sum, right? Yes, sir. Okay. So summation of xi to the power square is basically this equation. So summation of capital X I to the power square minus summation of x I to the power square divided by n, right? This Yes, is sir. one formula. Simplified So, form. right, simplified form. So we have two value, right? We have value I equals to 1 and value I equals to 2, right? Yes, sir. Yes, sir. So I equals to 1, that means for the first column, I equals to 2, 4, that means for the second column, right? Yes, sir. So when it is I equals to 1, we can use this simplify form, right? Simplify form. Yes, sir. And we can actually take the value from here. We are saying summation of x1 to the power square. So summation of x1 to the power square is equals to 90, right? Yes, sir. Minus summation of x1 to the power square divided by n. So summation of
x1 to the power square. So 20 square 400. So the value for x1, summation of x1 is 20. So 20 to the power square divided by 5, right? You see? Is it Yes, sir. clear? Yes. And if we use calculator, we have this value. Similarly, we can also find the value for this one, right? Yes, sir. Value for I equals to 2. Okay. And now we have another simplified form for summation of xi y equals to summation of capital Xi times y minus this one, summation of xi times summation of y divided by n, right? Yes, And sir. we can also use this simplified form for I equals to 1 and I equals to 2. Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. So we have these values, right? And we can also find these values Yes, sir. for equation 2.3. Very simple. And then finally we can easily calculate theta 1, theta 2, why theta 1? Because initially we cannot calculate theta 0, because to calculate theta 0 we need to have theta 1 and theta 2. That's why we first calculate theta 1, the value of theta 1, then value of theta 2. When we have the value of theta 1 and theta 2, we can easily find the value for theta 0. So now we have finally the value for theta 1, theta 2 and theta 0, right? Yes, sir. So if we have the value for theta 0, theta 1 and theta 2, then we can easily simplify. We can find the value for y for any given value for x1 and x2, right? Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. Then the formula is like this. We know the value for theta 0 equals to 2.796 plus the value for theta 1 is 2.28 times x1 plus minus 1.67 is the value for theta 0 times x2, right? Yes, sir. So now you can check. Say for example, if the value for x1 equals to 3 and capital X2 equals to 8, then what will be the value for y? Use calculator. Check this one. Check the first one. Is it correct? Let me use my one. Just a minute. Sir, minus 3.724. Sorry, guys. Okay. Sir, So minus what was the result? minus 3.724. So minus 3.724, right? It is correct, right? Yes, sir. Okay. Okay. Let's check these two. So two of you calculate these two. Like when the value for x1 equals to 6 and x2 equals to 3, what will be the value for y? When the value for x1 equals to 2 and x2 equals to 1, what will be the value for y? Do it quickly. Sir, সেকেন্ডটাও ঠিক আছে। থার্ডটা সবগুলোই ঠিক আছে আসলে। জি স্যার। জি স্যার, থার্ডটাও ঠিক আছে। আমি প্রথম তিনটা ক্যালকুলেট করলাম। So do you understand the concept? Yes, sir. Okay. Any questions? No, sir. Okay. So now we can talk about multivariate linear Sir. regression. Yes, sir. If I want to draw this equation in diagram, so how it look like? Search in Google. Okay, sir. Okay. Simple. So three-dimensional most probably. Let's see in Google. Multiple linear regression.
Okay. It's this bit fuzzy. It will be like this. So this is basically the multiple linear regression. Is it clear? Yes. Yes, sir. Or we can okay. So this will be like this, or anything like this. Is it clear? So here, each color basically represents a independent variable. So we have, you see, this is a 3D box, Yes, sir. right? So we have TV and radio and cells, right? So cells is basically the Y, right? Yes, sir. Cell is basically Level. our label Y, dependent variable, and TV and radio is our independent variable, right? Yes, Yes, sir. sir. It basically shows that say what is the actually the, so this is the data points, right? How many TV actually say for example sold for last 1 year, and how many radios actually sold for last 1 year or something. Is it clear? Or you can Yes, sir. consider okay, so the number of TVs or number of radios or something. So this should be look like this. Do you Yes, get sir. the So is answer? it 3 dimension or, sir, is it 3 dimension or 2 dimension with multiple equation, ভাই তুমি linear এটা নিজে equation? দেখো তো, তুমি দিয়ে আমার দেখে বলো এটা কি 2 ডাইমেনশন না 3 ডাইমেনশন? Sir, it's look like 3 dimension. ইটস 3 ডাইমেনশন, এটা তো বুঝে যাচ্ছে 3 ডাইমেনশন, কারণ 3 ডাইমেনশনটা সে ড্র করছে কিসের উপরে? Yes, sir. But another picture has dimension, shown yes, is 2 dimension. 3 ডাইমেনশনটা ড্র করছে একটা 2 ডাইমেনশন প্লেটের উপরে। সো এটা কি করলে হবে? দিস ইজ এ 3D লুক না, দিস ইজ এ 2D লুক। আর 2D লুকের মধ্যে 3D করতে গিয়ে ভেজালটা বাজাইছে। বাট এটা যদি বের হয়ে আসতো, তুমি যদি একটা রুব্রিক্স চিন্তা করো বা একটা কিউব চিন্তা করো, দেন ইউ ক্যান টেক দেম, মানে কি বলবো, রিয়েল ফ্লেভার, ইউ ক্যান ইমাজিন ইট। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, Yes, sir. তোমার নাম কি? তোমার নাম কি যে কোশ্চেনটা করলা? স্যার আমার কথা বলছেন? যে জুবাইর, কোশ্চেনটা করলা তার নাম কি? জুবাইর আহমেদ। জোবাইর, এই দেখো, ইমাজিনেশন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান নলেজ, আলবার্ট আইনস্টাইন। বুঝতে পারছো? হ্যাঁ জোবাইর, বুঝতে পারছো? ইমাজিনেশন থাকতে হবে, Yes, sir. ইমাজিনেশন Yes, sir. অ্যাবিলিটি Yes, থাকতে হবে। understand. ওকে, ইমাজিনেশন এটা থাকা হচ্ছে তোমার জ্ঞানের থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, বাকিদের কোন কোশ্চেন আছে অ্যাবাউট সিম্পল লিনিয়ার রিগ্রেশন আর মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশন? No, sir. যে জিনিসটা সিম্পলি গুগলে সার্চ দিলে পাওয়া যায়, সেটাকে আমাকে জিজ্ঞেস করার দরকার আছে? তোমাদের কি মনে হয় যে আমি 3টা পোস্টডক করছি বলে আমি সব জানি, সব জানতাম? না স্যার, কেউ তো সব জানতে হতে পারবে না। রাইট, কেউ কখনোই কোনো কিছুতে সব জানতে হইতে পারে না। বুঝতে পারছো? জি স্যার। So this is now your time. So you may have a very interesting queries, questions in your mind. So first thing, before asking anyone, you ask to the Google. তোমরা গুগল করা শেখো, যেটা তোমরা অনেকেই পারো না, and try to find the answer by your own and think. So that's more important, right? ইয়েস স্যার। Right. তোমাকে যখন আমি বলছি x and y, তখনই তোমার চিন্তা করা দরকার হচ্ছে আচ্ছা z হলে তাহলে কি হবে? So what will be the slope? তার মানে xy z যদি হয় বা x1 x2 যদি হয়, তাহলে দুইটা লাইনতেই কিন্তু আমার স্লোপ থাকতে হবে, ঠিক না? স্লোপ মানে কি? তাহলে দুইটা লাইন, একটা হচ্ছে x1 একটা x2,
আর Yes, এই sir. দুইটা স্লোপে কিন্তু আসলে ইন্টারসেপ্ট করতে হবে কার সাথে, y এর সাথে। বুঝতে পারছি? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। তাহলে এইটা কিন্তু আসলে অনেকটা এরকম লাইন হয়ে যাবে, এই যে এরকম লাইন হয়ে যাবে বা এরকম লাইন হয়ে যাবে, রাইট? Yes, sir. ওকে ওকে, এতটুকু ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, ক্যান উই মুভ ফরওয়ার্ড? Yes, sir. ওকে, so do you guys get any kind of notice for your Eid vacation or Eid holidays? So do you have a class on next Sunday or not? Yes, sir. We have, sir. We have class in Sunday, sir. We have, So sir. then next Sunday I'll take a class test, right, on linear regression, chapter 1 and linear regression. Is it clear? Linear regression. Chapter 1 Yes, plus sir. linear regression. Okay, sir. Okay, so now there is another situation like called multivariate linear regression, right? Multivariate is a bit interesting. I'm not saying complex, it's a bit interesting. So just look at here, look at this table. So why actually we are talking about linear regression? Because after completing linear regression we will go to the deep learning. Okay, Okay, sir. Yes, sir. and we will try to relate the deep learning concepts like neural network concept through the logistic regression or through the linear regression. Okay, so here actually we are tuning the parameter, and what is the name of the parameters? We are actually finding the parameters values of theta Theta. 0, theta 1, theta 2, dot 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 theta n, right, for Yes, each sir. of the column. So when actually we will talk about the neural network, we need to also tune the parameters, find the right values for each parameters. Then our network will, or neural network model will perform well. Is it clear? Yes, sir. It's clear. Okay, so look at the table 2.4. So what you can see, এখানে multiple dependent and multiple we independent. have multiple independent column like x1 and x2, similar like a previous example, like a multiple linear regression, right? But there is a change here. So we have one additional y. So when actually talk about the simple linear regression and multiple linear regression, the dependent variable was 1, right? Y was a single column, but now we have a different another column that's called y2. Is it clear? Yes, sir. Multiple level. That's a multiple level, right? Multiple level. Untu, are you with us today? Yes, sir. Untu, so we already discussed this thing in our previous class, like how can we solve the problem? Sir, would you mind repeating the questions, sir? So we have this table, right? So Yes, sir. in this table we have y1 and y2. So we have two dependent variable for x1 and x2. So how can we solve this one? Sir, we can basically split the table into two Right, we tables. can simply split the table, like from this table we can have a two table. So one table should have x1, x2, y1, and another table should have x1, x2, y2. Is it clear? Yes, sir. So is it clear to other students? Yes, sir. Right, so we can apply the previous technique, simple multiple linear regression, to solve the problem, right? Yes, sir. This is one way. So we can solve multiple linear regression problem, multivariate linear regression problem with multiple linear regression problem. So it's the easiest way, right? Any questions? No, sir. Okay, but if you want to make your life complex, you can do it.
So no problem. So what is called a multivariate linear regression, which is basically MVLR, multivariate linear regression, is also called multivariate multiple regression, is a technique that estimates a single regression model with a multiple independent variables and multiple dependent variables. Is it clear? Now we have multiple independent variables and multiple dependent variables. Is it clear? Yes, sir. That's shown in Yes, sir. figure 3. What is figure 3? Let me show. What is figure 3? 2.3, sir. This one. So now we have this situation. So the situation is like this. So we have several independent variables like x1, x2, dot, 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 xp, right? Yes, sir. And we have several dependent variables like y1, y2, dot, 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 yq. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. And these intercept, which is basically the theta 0, which is basically x1, and the value for x1 equals to 1, which I told you, right? Yes, sir. Just before, when actually we discussed the simple linear regression and multiple linear regression, right? Yes, sir. Okay. So do you get the point? Yes, sir. We don't know how many y's we have in the data. It depends, but this is really very complex scenario in the real life. Normally we don't have this kind of scenario, but if we have, then easiest way to use multiple linear regression to solve the this kind of multivariate linear regression. Okay, so this is a simple a figure to find the errors. So I'll talk about it later. Okay, so if you want, you can just read this line. So by applying multiple linear, say we have this problem, right? We have q number of dependent variables, y1, y2, dot, 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 yq. Then by applying multiple linear regression, we can have the following conceptual model for the multivariate multiple linear regression, where y is dependent variable and capital X is independent variable. Epsilon is the error. So if you say error, what is epsilon? Epsilon is basically the difference between actual data point and the regression line or the slope. So this red line is the slope or regression line, and this is our actual data. So the gap between this actual point, data point, and the slope is called the error, epsilon. Is it clear? Yes, sir. So similarly, you can find the total error. So if you find the total error, like summation of e j to the square, which is basically this one, right? Yes, sir. So what is basically the epsilon j, which is basically the yj basically our real data. So observed value for yj, and y hat j is our prediction. So y hat j is basically this regression point. So this is here predicted value for y is basically y hat, or we can say y cap, whatever you can say. Normally you can say y hat. Is it clear? So y hat is our prediction, our predicted value, and this y is our real value, observed value, original data, right? And this is our prediction. So you see the gap between these two? Yes, sir. And so if we find the error for all the data points, then we can have this, right? Yes. This is nothing else. This is, so summation of ej to the power square equals to basically summation of y I minus y hat I to the power square, right? Yes, sir. Okay. So here for this handbook, actually we didn't consider this epsilon calculation, or we didn't consider epsilon, right? So if you add the value of epsilon, you will get almost accurate result for any complex scenario. Is it clear?
Yes, sir. Yes, sir. So do you understand what is this formula? Yes, What is sir. this basically? So this is basically the we actually divide the main data into several sub data sets. So we divide data based on y1, y2, y dot 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 yq. So this is now basically the multiple linear regression problem. Is it clear? Yes, sir. Okay. So now, how many of you really want to understand these multiple, say, multivariate linear regression? Sir, I want to. Why? Also, it's more knowledge about machine learning. তুমি তো মোর পাগল হয়ে যাবা, তুমি তো সলিউশনটা তোমার দিয়ে দিলাম। যদি এরকম সলিউশন হয় ডাটা সেটে ভেঙে ফেলো। যদি আমার সিচুয়েশনটা এরকম হয় যে ভাই আমার ওই টেবিলটা কই, আচ্ছা টেবিলটা মনে, আচ্ছা টেবিলটা পরে Yes, sir. এখানে, There is a simpler solution, but still, হ্যাঁ, it seems interesting. মানে এইখানে আমার তো সলিউশনটা দেওয়া আছে, সলিউশনটা ইজ ভেরি সিম্পল ভাই। এরকম একটা ডাটা থাকলে আমরা এটা দুই ভাগ করে ফেলবো। ক্যাপিটাল X1 মানে এই পার্টটা নিয়ে একটা ডাটা সেট, ঠিক না? আবার এই দুইটা নিয়ে y নিয়ে আরেকটা ডাটা সেট, তারপর আমি মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশন ইউজ করব, রাইট? Yes, sir. That is the easier solution, but it's still এই is a ইজিয়েস্ট little bit সলিউশনটাই ইউজ করছে স্ট্যানফোর্ডের একজন বিখ্যাত প্রফেসর অ্যান্ড্রু এনজি। দেখো তার মেশিন লার্নিং এর কোর্স সবচেয়ে পপুলার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। এবং তাকে যদি তুমি বলো যে হাউ টু সলভ দ্য মাল্টি লেভেল লিনিয়ার রিগ্রেশন প্রবলেম, তাহলে সেই কথাটাই বলবে যে ভাই তুমি এটা টেবিলটা ভাঙো এন্ড অ্যাপ্লাই মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশন। ঠিক আছে? ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. বাট তুমি যদি তোমার মাথার চুল ছিঁড়তে চাও, দেন there is another formula for how to find the, তার মানে কি আমাদের আসলে কি করতে হবে, এই থিতাগুলোকে বের করতে হবে, রাইট? সো দ্য মেইন টাস্ক ইজ টু ফাইন্ড দিস থিতাস, রাইট? Yes, sir. Yes, থিতা, sir. এই সকল থিতাগুলো, তার মানে দেখো এখানে কিন্তু থিতাগুলো অনেকগুলো। ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং। দেখো হাউ মেনি থিতা হ্যাভ। সো ফর x1 it relates to y1, y2 dot 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 yq, রাইট? তার মানে এই x0 এর জন্য আমার থিতা কয়টা হবে? যতগুলো ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আছে, জি যেমন স্যার, এখানে কিউ যদি নাম্বার তুমি থিটা। কিউ নাম্বার থিতা, তাহলে এইখানে বলতেছে কিউ কি হবে, রিলেট টু 1, তারপর হচ্ছে 0। খেয়াল করো, কিউ রিলেট টু 2, তারপর হচ্ছে 0, তারপর কিউ কিউ 0। বুঝতে পারছো? ইজ ইট ক্লিয়ার? কমপ্লেক্স Yes, বলে আমি sir. বাংলায় বলতেছি। Yes, sir. আচ্ছা, এরপর হচ্ছে x1 যদি তুমি আসো, তাহলে x1 এর বেলায় কি আসতেছে? থিতা 1 1, এই 1টা হচ্ছে y এর, আর পরের 1টা হচ্ছে x এর। থিতা 2 1, এই 2টা হচ্ছে y এর, এই 1টা হচ্ছে x এর। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. এইটা কি থিতা q1, এই কিউটা হচ্ছে y এর, এই 1টা হচ্ছে x এর। তাহলে এইভাবে আমাদের কি হবে, অনেকগুলো প্যারামিটার বের হয়ে যাবে। এই যে, বুঝতে পারছি? জি স্যার। নেক্সট দিন আরো বুঝবো, আজকে তো সময় শেষ হয়ে গেছে। তাহলে আমরা ইন্টারেস্টিংলি এই ইকুয়েশনের মাধ্যমে, তার মানে আমার ইকুয়েশনটা কিন্তু এইটা, টু সলভ দ্য মাল্টিভেরিয়েট লিনিয়ার রিগ্রেশন, রাইট? আচ্ছা, সো আমি এটাকে তাহলে নেক্সট দিন বুঝাই। তাহলে আমাদের যেটা হবে, আমরা যেটা করবো, আমাদের এমন একটা বুদ্ধি বের করতে হবে যে বুদ্ধির ফলে আমরা আমাদের এই টেবিলটা পেয়ে যাই। এই যে এই টেবিলটা পাই, দেখো এই টেবিলটা, এই টেবিলটা পাই, এই যে মাঝখানে ম্যাট্রিক্সটা, থিটা ম্যাট্রিক্সটা। কেন? Yes, sir. কারণ আমার তো x1 x2 দেওয়াই থাকবে, ঠিক না? আমার এরর ভ্যালুটা আমি ফাইন্ড করে ফেলবো, এররটা বের করে ফেলবো, বাট এররটা আমি এখন আপাতত কনসিডার না করি। তাহলে আমি x1 y যদি আমি পাই, দেন ইফ ইউ হ্যাভ দ্য ভ্যালু ফর থিটা, উই ক্যান ইজিলি ফাইন্ড দ্য ভ্যালু ফর y1 and y2. Yes, sir. Then the problem will be solved, right? Yes, sir. So this complex problem will be solved in the next class. বুঝা গেছে? Yes, sir. বাট এই সিম্পল কাজটাকে আমরা শুধুই জটিল করছি। কেন? আমি জটিল করতে চাই, বিকজ আমি দেখলাম যে এটা সুন্দর। এই এক্সাম্পলটা আই হ্যাভ টেকেন ফ্রম সম্ভবত আইআইটি কানপুর। আইআইটি কানপুরের এক প্রফেসর, হি অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্লেইন ইট ভেরি ক্লিয়ারলি এন্ড আই টুক দ্য চোথা ফ্রম হিম। বুঝতে পারছো? Yes, sir. মানে তোমরা যেমন বললে স্যার এটা তো সোজাভাবে করাই যায়, ভালো কথা, বাট এটা একটু কমপ্লেক্স করে জানার জন্য কি দরকার? এই আগ্রহটা যে তোমাদের মধ্যে কয়েকজনের আছে, ভেরি গুড আগ্রহ, ভেরি গুড, মানে কি বলবো, উইলিংনেস, ইচ্ছা। হ্যাঁ, তো এই আগ্রহটা আমার মধ্যে আসছে, দেন আই সলভ ইট।
আমি আসলে তার লেকচারটা ফলো করছি এবং দেখলাম এই ভদ্রলোক জিনিয়াস, সে আসলে এই কমপ্লেক্স ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন বা ম্যাট্রিক্স এর ট্রান্সপোজ দিয়ে সে আসলে বের করে ফেলছে কত সুন্দরভাবে। আমি নেক্সট দিন এক্সপ্লেন করে দেবো। বাট ইয়োর জব ইজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড সিম্পল and multiple linear regression by today. বুঝা গেছে? ওকে স্যার। শাকিব মাহমুদ Okay, এখন sir. জয়েন করছে। শাকিব মাহমুদ এখন জয়েন করছে কেন বাবা? আচ্ছা আমার 12:10 থেকে আরেকটা ক্লাস আছে, তাহলে আমি আজকে ক্লাস স্লিপ করি। স্যার ওকে জি স্যার। ওকে স্যার। আমাদের নেক্সট ক্লাস হচ্ছে স্যার দেবেন না? কোশ্চেন কারেন্ট বলা যাবে স্যার? আবার বলো, দুজনের দুটো কোশ্চেন আছে। একজনের কোশ্চেন হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স দেবেন না। তো তুমি ভাই বড় হয়ে গেছো, তো তোমার তো আর স্কুল কলেজের মতো অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়ার দরকার নেই। আমি অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দিব, যেটা নিব না তার মানে বুঝবো যে আজকে স্যার দিয়ে দিবে, বাট আমি কিন্তু হুট করে অ্যাটেন্ডেন্স নিব ক্লাসে। ইজ ইট ক্লিয়ার যে তুমি আসো কি নাই? আর Yes, sir. অ্যাটেন্ডেন্স নিয়েও তো লাভ নাই। অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়া শুরু করলে তোমরা বলবা স্যার আমার নেটওয়ার্ক নাই, আমার কারেন্ট চলে গেছে, আমার গার্লফ্রেন্ডে নিয়ে ওর কোভিড হয়েছে, হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছে, সো দেয়ার আর লট মেনি ইস্যুস। তার থেকে সবাই অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দেই, ঠিক না? জি স্যার। রাইট। আর তো ভিডিও আছে, কারো ক্লাস দেখতে ইচ্ছা করলে সে তো ভিডিও দেখে নেবে। আচ্ছা, সেকেন্ড কোশ্চেনটা কি? স্যার আমাদের স্যার নেক্সট ক্লাসে স্যার কোশ্চেন স্যার কি টাইপের আসতে পারে স্যার, এটা একটু বললে আমাদের জন্য প্রিপারেশন নিতে ভালো হতো স্যার। লাইক তুমি তো এমসিকিউ। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ো, তুমি নিজে চিন্তা করবা কি টাইপের। হুমায়ুন আহমেদ নিজে চিন্তা করতো যে কোশ্চেনটা কিরকম আসতে পারে, একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস টেস্টের কোশ্চেন কিরকম আসতে পারে, তুমি বলো। তুমি তো হ্যাঁ, স্যার। অলমোস্ট পড়াশোনা শেষ করে ফেলছো। এমসিকিউ আর রিটেন স্যার। রিটেন আসবে অথবা এমসিকিউ আসবে, নিজে চিন্তা করো, টেক্সট বই খুলে দেখো যে মেশিন লার্নিং এর কোশ্চেন গুলো কিরকম আসে। মানে তুমি একটা কোশ্চেন করলা, খুব মানে কোশ্চেনটা বাচ্চাদের মতো হয়ে গেল না, স্যার কোশ্চেন কিরকম আসবে, কোশ্চেন কি এমসিকিউ আসবে নাকি এসে টাইপের লিখতে হবে নাকি ম্যাথমেটিক্স দিবেন, ঠিক আছে? কষ্ট পাইছো আমার কথাটা শুনে? আচ্ছা আমি রেকর্ডিংটা অফ করি ক্লাসের।